we were having a couple of technical glitches in between. Yes. I'm so sorry about the delay that is happening. Sometimes things are not in our hand. That is why. Yes, very good evening, everyone. We are just resuming with where we were stopped right now. Okay. Yes. All right. Yes, Sujat, thank you. Thank you so much for your cooperation and thank you so much for your understanding. All right. Yes, Salmi, Rakhi Krishnan. Yes. Thank you so much for joining us back. We are so sorry for the technical glitches. Sometimes ചില സമയത്ത് ടെക്നോളജി നമ്മളെ ഫേവർ ചെയ്യാറില്ല. All right, so yes, Stephen, and thank you. And I'm really glad whenever these kind of things happen, you people will always there to support us. Thank you so much for your constant support. Yes, Suja, Stephen, Bimida, okay, I am just, how may I address you during the role play? Exactly, that is where we were discussing. Okay, so first of all, let me welcome you to this OET. Let me welcome all of you people to this OET Speaking Live presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya here. Okay, it's okay, Rakhi. Hello, yes, hi, JT Creations, Neha, Sija, yes, everyone. All right, hi, everyone. Okay, so namala korachu time poyathukonda I'm just moving on with our time, and I want all of you people to be back here with our live session so that we can have a normal live discuss see more live session with you people. Okay. All right. Yes. Welcome back, by the way. Okay. Yes. So thank you so much. I was just cross checking with everyone because in both platforms, YouTube and Facebook, എല്ലായിടത്തും okay ആണോന്ന്. I know there are many people those who are eagerly waiting. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷന് വേണ്ടി എല്ലാ വീക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് eagerly wait ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. So that's why we don't want to disappoint any one of you people. So we are sorry for the technical glitches that happening in between, and we will try to overcome it at the earliest. So let's get back to our OIT Speaking Live presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya. All right, this is what we were discussing in our session. That is a quick recap of our previous day session. In our previous live sessions, we were discussing about how to introduce yourself if it is an unknown case scenario. Or unknown case scenario ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുണ്ടായി. ദെൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് അവർ നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. നമ്മുടെ നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ സെറ്റ് ദ അജണ്ട. യെസ്, നമ്മൾ ഒരു അജണ്ട വൈ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. ഓൾ റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി വർ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ആർ ടുഡേസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോണ ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ കേസ്. ഒരു നോൺ കേസ് റോൾ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഹാസ് മെയ്ഡ് സം എവ്രി വൺ കമൻറ്റഡ് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുണ്ടായി. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് റെസ്യൂമിങ് ഫ്രം ദെയർ. നോൺ കേസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് റോൾ പ്ലേ, how we can identify a non-case or a known case എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ by looking at certain things നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടായി. So those who are having confusion with that, you can go back and refer our recorded versions of live sessions that is available in our both YouTube and Facebook platform. All right. So this is non-case. So when it is a non-case, what you can do is ask the interlocutor the name of the patient or the bystander during 3-minute preparation time. So നമ്മുടെ 3-minute നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു,
how can I call you during the time of role play, or how would you like to be called, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടം. So how would you like to be called, how would you like to be called, how you want me to be called, how you want me to call you, എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കാം. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ, ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി കോൾഡ് during the time of role play, how you want me to call you during the time of role play. In any way we can structure this particular sentence. Is that okay? So this is all about the non-case. So when it comes to non-case, 3-minute preparation, the very first thing നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, 3-minute preparation ടൈമിൽ asking the interlocutor. All right, and moving on to the types of non-case. എങ്ങനെ നമുക്ക് നോൺ കേസസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ നോൺ കേസ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നോൺ കേസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, അതായത് നോൺ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് പല സിനാരിയോസ് അക്കോർഡിംഗ്, ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി കോൾഡ്. യെസ് സുജ, that is absolutely fine. Yes, Binsi is here. Yes, Binsi, good evening, welcome to the session. Yes, Neha, Jijo, Rajalakshmi, yes, everyone, welcome to the session. Okay, so we are continuing with our session. So non-case തന്നെ നമുക്ക് പല സിനാരിയോസ് കിട്ടാറുണ്ട്. We will be getting different types of scenarios. പല തരത്തിലുള്ള സിനാരിയോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. So we are going to see different scenarios of non-case one by one. So ഈ ഒരു സെഷനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ, the type 1 or the case 1 is non-case but meeting each other for the first time. So the scenario is, it is totally a non-case, but we are meeting each other. The medical professional and the patient is meeting each other for the very first time. That is the case 1. All right. So non-case but meeting each other for the first time. That is case 1. Okay. So when it comes to these type of scenario, so I can give you an example also. ഇതിന് എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിളും തരാനായിട്ട് പറ്റും. For example, a patient is admitted. For example, the patient is admitted there in a hospital ward. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എവിടെയാണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. And the patient, for example, 2 ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ yesterday morning or today morning the patient is admitted there. And we are going to the patient for the very first time. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നു. That is the case 1. Non-case but meeting each other for the first time. Home visit, TG Alex. Yes, home visit is also something that we can take it in this category. Yes, TG. Yes. You cannot completely tell all home visit are of these kind. കാരണം എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം വിസിറ്റ്സും വരാറുണ്ട്. റിവ്യൂവിന് ഫോളോ അപ്പിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നും പോയിട്ടുള്ള കേസും ഉണ്ട്. സോ ഹോം വിസിറ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് കേസ് 1 category. So the non-case but meeting each other for the first time. And when we start these kind of role play, first of all we have to choose the greeting എന്താണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. So when it comes to greeting, as we mentioned earlier, either you can look under the role play card. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, role play കാർഡിൽ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ടൈമിംഗ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. If it is not, for example, it is mentioned in the role play card, you are taking breakfast for the patient. സോ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്, വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദാറ്റ്? യെസ്, ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്രീറ്റിംഗ്? non-case good morning, exactly. So ഒരാൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്തായിരിക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിൽ ബി. യെസ്, വെരി വെൽ ഡൺ ബിൻസി, ദിവ്യ, ലിബ, ഷിബി, രാഖി, ലിൻഡ, പ്രിൻസി. യെസ്, നത്യ, അഞ്ജു, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രീറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ, റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ആ ഒരു റോൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. എക്സാമിൻ്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രീറ്റിങ്ങിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വെൻ വി ആർ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹർ നെയിം. കാരണം എന്താണ്, ഡ്യൂറിങ് ദ 3-minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു. During the 3-minute preparation time, we already asked the interlocutor, how can I address you? From that question, we got the name of the patient and use this name while greeting the patient. Greeting with plus name of the patient. For example, if the name of the patient is John, you can tell, good evening John, or good morning John, or good afternoon John, according to the scenario.
That is the main important part to know it is as a non-case. So while we greet the patient by addressing his or her name as well. അവരുടെ പേര് എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can introduce ourselves by telling our name and designation. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ഇത് നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ വി ആർ. നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് അവർ നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ. Then set your agenda. Agenda പറയുന്നത് the purpose of our visit, why you are going to. For example, നമ്മൾ earlier we mentioned an example. The scenario is you are taking a breakfast to a patient who is admitted in the hospital ward. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ. 3 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈപ്പിൽ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുക, ഹൗ ക്യാൻ ഐ കോൾ യു? ആൻഡ് അവർ നമ്മൾക്ക് ഒരു പേര് തരുവാനുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആലിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വൈൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആലിസ്. My name is Aishwarya and I am an assigned nurse to bring your breakfast, or I am one among the registered nurses working here in this department ennulla karyam parayam. Then set the agenda. So breakfast kondupoon. Good morning Alice. Yes Jasmine, good morning. I am Suja, your assigned nurse. Suja, actually there's a small correction over there. I am Suja, your assigned nurse for today. ഇന്നത്തേക്കിന് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻ നേഴ്സ്. കാരണം ഡ്യൂട്ടി അനുസരിച്ച് പല ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ വി ഹാവ് ടു ടെൽ ഐ ആം സുജ, യുവർ അസൈൻ നേഴ്സ് ഫോർ ടുഡേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആലിസ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ ആം വൺ എമംഗ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹിയർ ടു ബ്രിങ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് വന്നതാണ്. This is how we people can introduce ourselves in this particular context. So is it clear for you? So case 1 in the introduction ningalku clear ayo? So I want you people to comment on the comment section. So how you can you yourself structure your introduction according to this case 1. ഈ ഒരു കേസ് 1 അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതുമാണ്. All right. Yes, Manju, Bimita, I am Sneha. I will be taking care of you today. But we are supposed to greet the patient also, right? Or a greeting undavana with by a patient in the പേരോട് കൂടിയിട്ട് then നമുക്ക് എന്താ പറയാ? I am the nurse on duty today. I am taking care of you today. I am going to take care of you. All right. Yes, I am glad it is clear for you people. Okay, so shall we move on to case 2? എന്താണ് നമ്മളുടെ case 2 എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? സോ നോൺ കേസിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. വി നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, വി നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ, ബട്ട് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പേര് വെച്ചിട്ട് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് വി വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെഷ്ഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. All right. Yes, clear ആണോ? Are you guys ready to move on to case 2? So നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ I'll also be ready. So I want you people to. Yes, Janet Johnson. Yes, very good evening, Sneha. Okay, good morning, Alice. I am the assigned nurse for today, and into I'm here to provide you your break. I am here to provide your breakfast. And good morning, Alice. I am the assigned nurse for today. Yes, Indu, but you have to mention your name as well. നമ്മളുടെ പേരും കൂടെ അവിടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആലിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ദെൻ ഐ ആം ദ നേഴ്സ് ഫോർ ടുഡേ. ഐ ആം ദ അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സ് ഫോർ യു ടുഡേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ടിച്ചി ഈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ടിച്ചി, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ്. ഐ എം ഹിയർ ടു provide your breakfast. I am here to provide your breakfast. That is okay. Yes, Shibik, Suja, Raghi, yes, you people all are clear. Nithya is good morning. I am Nithya, one of the registered nurses working in this ward. I am going to take care of you today. That is perfect. All right. Well done, girls. Very well done. So, as you people are ready, we are going to move on to the case 2. So, ഇതാണ് നോൺ കേസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ്, or I would be calling type 2 or case 2 when it comes to a non case.
നോൺ കേസിന് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് we saw that. And right now we are going to see the case 2 as well. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത്? Case 2 ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. So when it comes to case 2, the scenario for the type 2 is nothing but the patient is a non-case and we are frequent visitors. We know each other for a very long time. This is not our first time visit. So know each other, which means we know each other, not a first time visit. That is the greeting. Alright, that is all about the scenario. Know each other, not a first time visit. Alright. So here also we are supposed to start with our greeting and plus name of the patient. Patientന്റെ name വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടവ. Greeting plus name of the patient. Good morning, Alice. I am one of the registered nurses working in the department and I am taking care of you today. You can call me Janet. Yes, Janet Johnson. That's perfect. That's a perfect introduction for a non-case, case 1. Okay. Now we are going to see case 2. നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ കേസ് 2 ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല, വി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എന്തറിയാം? പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്. ഇത് നമ്മളുടെ എന്തല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് അല്ല, നോട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്. Is it okay? So ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു വെൻ it is a type 2 case of non-case, we are supposed to greet the patient by calling their name. അവരുടെ പേര് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? പേഷ്യൻറ്റിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് അറിയാനായിട്ട് what we have to do? We have to ask the interlocutor during the preparation time, how can I address you? എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So start with a greeting by addressing with the patient. For example, good morning Alice, or good afternoon Alice, or good evening Alice. ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And when compared to case 1, കേസ് 1 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? നെയിം പ്ലസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് അവർ നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് അല്ല. വി നോ ഈച്ച് അതർ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവരെ അറിയാം. നമുക്ക് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് അല്ല. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മളതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ കാഷ്വൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പോകാവുന്നതാണ്. I just provided an example here. This is again Nurse Aishwarya. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ഓർ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ. ഐദർ വേ വൺസ് അഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്ത് കാണിക്കാനായിട്ട്? ഇതൊരു നോൺ കേസാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? This is again Nurse Aishwarya. That is something that we can use. Or once again this is Nurse Aishwarya എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And moving on to the third set, that is set the agenda. അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് യൂഷ്വൽ. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തിലും പോലെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ ആം ഹിയർ ഫോർ ദ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പ്. എന്നത്തെയും പോലെ ഞാൻ എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് വന്നതാണ്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഓർ എന്നത്തെയും പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are conveying that it's a non-case and we know each other also. I hope it is clear. By the way, I am use cheyamo. By the way, I am എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ബൈ ദ വേ ഐ വോണ്ട് ബി സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം സിജി. അത് ഞാൻ അത്ര സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ബൈ ദ വേ ഐ ആം എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവരെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ബൈ ദ വേ ഐ ആം ഐശ്വര്യ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം അതൊരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ ആം ഹിയർ ഫോർ യുവർ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് അവരോട് ഒരു IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു സ്മൈലോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റൊനേഷൻ വരുത്തി സംസാരിക്കുക. ഇൻറ്റൊനേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ടോൺ ഓഫ് അവർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ടോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു മൊണോട്ടോണസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ടോണിൽ പോവാതെ ടോൺ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം? നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ബി റിയലി ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മളോട് എന്ത് തോന്നും? ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും.
ഉണ്ടാവും. Okay, for example, I can even give you a demo. Yes, Binsi. Hi, Alice. Good morning. I am Binsi, one of the registered nurses. I'm going to taking care of you today. I'm just providing you. Hi, Alice. Good morning. I am Binsi, one of the registered nurse. Binsi, that is not nurse, nurses. One of the registered nurses. I am going to taking care of today. I'm just providing you breakfast. Yes, Anita Bichu Panika. Yes, Anita, welcome to the session. Tell me. Yes, I hope I'm really glad that it is clear for you. But Binsi, I would like to make small changes in your statement. Hi, Alice. Good morning. I am Binsi. അവിടം വരെ കറക്റ്റാണ്. വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് എന്ന് അവിടെ പറയുണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ടുഡേ. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ. I am going to taking care of you today എന്ന് പറയുണ്ടാവണം. Then I'm just providing and അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And I'm just providing your breakfast. രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു purpose നമുക്ക് പറയാം. Hi Alice, good morning. I'm Binsi, one of the registered nurses. And I'm going to taking care of you today എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ I'm one of the registered nurses and I'm providing you your breakfast എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Yes, Tiji. Good morning, Alice. It's Nurse Tiji again. I'm here to check your vitals. Yes, that is also fine, Tiji. Yes, Salsi. Good evening. Very good evening, everyone. Yes, Anita, Biju, Panika. Yes, Anita. Good morning, Alice. This is once again Nurse Indu. I'm going to taking care of you today, and here is your breakfast. That is also fine. And I'm going to taking care of you എന്ന് മുന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്നത്തെയും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നും അവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ യൂസിങ് എ വേർഡ് ഫ്രേസ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? വി ക്യാൻ കൺവേ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി മെറ്റ് ദം. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നും അവരെ കാണുകയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കവിടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Good morning, Alice. I hope you remember me. It's me again, Princey. Yes, that is also fine, Princey. That is a perfect one. Yes. Okay, so is it clear for you people? So I could see Princey, Indu, Tiji and Binsi. A very few people has commented your introductory part. But I want everyone to comment on the introductory part so that you get your correction here in itself. Your session le thane ninge endu cheyam ningalude correction kittanayittu vendite. Okay, yes, Shibi, Bimida, yes, I'm glad it is clear for you. All right. Yes. Hi, Alice. Good morning. I'm Jomol, one of the registered nurses. I'm going to taking care of you today. Okay, that is also fine. Yes, okay. It's clear for Suja. Yes, I'm really glad it is clear for you. Okay, so നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേരെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കേസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് കേസ് 2. കേസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ബട്ട് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കേസ് 2. കേസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് വി ആർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നും അവരെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജായിട്ട് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾ റൈറ്റ്, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. Alright, yes. So here is the example. So ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. Good morning, Alice. I am Suja. Once again here to change your dressing. Yes, that is completely fine, Suja. And well, I know it's a typing error, but be conscious with the dressing spelling as well. Okay. So example 1. Here is the first example for you people. So എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇതൊരു റെഫറൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ, for example, the GP has referred a patient to a community health clinic. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ്? GP നിങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അത് നോൺ കേസാണ്. ബട്ട് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ച case 1. This is an example for case 1. Yes, Amuda. Good morning, Alice. Once again, I am Amuda, going to take care of you today. Yes. Good morning, Alice. I'm going once again here to change your dressing. That is also fine. Yes, very well done. Okay. So here is the example for you people. So the context is it's a referral case. ഒരു referral case ആണ്. That is the first type. That is equivalent to നമ്മൾ പഠിച്ച case 1 not. So
So in the context in the I can give you a scenario. The scenario says the GP has advised this particular patient. The patient name is John. Patient's name is John. So the GP has referred John to a community clinic to get some advice regarding diet control or diabetic management. Diabetic management and advice കിട്ടാനായിട്ട് GP ഒരു community clinicലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്തേക്കുവാണ്. So when the GP referred this particular patient to the community clinic, അത് എന്തായിട്ട് മാറി നമ്മൾക്ക് that can referral ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ for the first time മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. So can you please set the introduction for this particular context? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ താനെ ഒന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ? So that I can check it. And let me also check, let me check whether you people understood it correctly or not. So the greeting, name plus designation, confirm patient identity, and set the agenda. These are the things that we are supposed to do in this particular context. First of all, we have to greet the patient. Good morning or good afternoon or good evening. Greeting എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് we already mentioned there. Then we are supposed to introduce ourselves. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് my name is Aishwarya and I am a nurse working here in this community clinic എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് റെഫറലായിട്ട് വന്നതാണ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് അസ് ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ദം. നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഓൺ ദറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺഫേം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ ഒരു കേസിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവണം, കൺഫേം ചെയ്യണ്ടാവണം. ദെൻ സെറ്റ് യുവർ അജണ്ട. So good afternoon, John. I am one of the community nurses. Okay, that is also fine. Working in this community clinic. For the verification purpose, could you please tell me your name and age? Yes, exactly. For the verification purpose, could you please tell me your name and age? That is how we can confirm the identity of the patient. Then set your agenda. Yes, as advised by your doctor, I am going to give you some advice regarding dietary management. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് we have set the introduction. Good morning. My name is Nitya and one among the registered nurses in this community center. For the verification purpose, could you tell me your name and age? Could you please tell me your name and age? Yes, Nitya, well done. Rakhi, good evening. Good evening, Rakhi. Jismi, good evening. Good morning. I'm Rakhi, one of the registered nurses working in this clinic. Can you please tell me the name for my confirmation? Okay, can you please tell me the name, not the name. Can you please tell me your name for my confirmation? അവിടെ the name എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം your name എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will make a perfect sense. Is that okay, Rakhi? So, for the verification purpose, could you please tell me your name? Okay? Yes, Siji, good morning, Alice. I'm Siji, one of the registered nurses working in this clinic. How are you feeling today? Yes, that is something we are അവരോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം we are supposed to identify the patient identity. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടാവുക. Good evening, my name is Aishwarya. I'm one of the registered nurses working here in this department. For the verification, could you please tell me your name? Yes, that is fine. Yes, I'm Indu, one of the community nurses on duty today. Please comfort yourself. Please make yourself comfortable. For the verification purpose, could you please tell me your name and age? Yes, I'm Divya, one of the registered nurses in this community. Please be seated and make yourself comfortable for the verification. Yes, exactly. That is fine. Good morning. My name is Princey. I'm one of the registered nurses working in this community clinic. For the verification, could you please state your name and age? Yes, good morning. One of them registered nurses working in community health center. For the verification purpose, could you please tell me your age? Yes, well done, guys. I'm reading your messages. No worries. The doctor has told me to give you some suggestions regarding the diabetic control. Is that okay for you? Yes, that is also fine. So is that okay for you? Shall I do that? Good morning. This is Tichi, a nurse working in the community.
Can you please repeat your name for the verification purpose? Yes, that is also fine. Sneha, Siji, Shibi, Rakhi. Typing mistake, ma'am. Yeah, okay. For the verification, could you please tell me your name and age? For the documentation, I'm Nurse Siji. One among the documentation, actually, Siji, I would like to make a small suggestion there. So, GP already referred ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? They would have made a documentation already. So, what we are supposed to do is, we are supposed to verify whether the same person has approached us. നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ആ സെയിം പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അവിടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ മതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡിങ് ഐ വുഡ് സേ വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യാം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ GP ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. For the verification purpose, could you please tell me? Yes, well done. Yes, very well done, girls. I am Mamta, one of the community nurses. Could you please tell me your name for my confirmation? Yes, I could see. Please be seated for my better documentation. Yes, Nasrian, here also I have to make the same suggestion for you. The name for the documentation purpose, yes, അവിടെ documentation ഉപയോഗിക്കാം. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? വെരിഫിക്കേഷൻ. കാരണം GP നമ്മളുടെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സെയിം ആൾ തന്നെയാണോ, ഇസ് ദ സെയിം പേഴ്സൺ ദാറ്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് us എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, that is my humble suggestion towards you people. My name is Liba. Okay, yes, Binsi, ma'am, confirmation parayamo. For the confirmation purpose, yes, Binsi, that is also firm. For the confirmation purpose, documentation പകരം എന്ത് പറയാം? വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. For the confirmation purpose, could you please tell me? We just need to confirm the same person ആണോ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്തത്, whether the same person approached us or not എന്ന് കൺഫേം ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണ്. Good morning, sir. I am Seema, one of the registered nurses in this community clinic. Could you please tell me your name and age for the verification? Yes. Please share your name and age. Yes, exactly. Well done. Can we use confirmation? Yes, TG, confirmation can be used. For better clarification or better understanding. Better clarification, better clarification or better understanding, നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം? പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരികയാണ്. യെസ്, ബെറ്റർ ആൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതിനേക്കാളും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിജി വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ ആണ്. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലയോ, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോർ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെയർ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റെഫറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് റെഫറൽ ആയി വന്ന ആൾ സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെയാണോ? വി ഹാവ് ടു കൺഫേം ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കും? വെരിഫിക്കേഷൻ ഓർ കൺഫർമേഷൻ. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നതിനേക്കാളും better words will be these. This is my humble suggestion. Okay, Jomol. Good morning, John. Please make your seat comfortable. Please make yourself comfortable. Please make your seat comfortable. Please make yourself comfortable. I'm Jomol, one among the nurses working in this community clinic. For the verification purpose, may I know your name and age? Yes. That is, can we use identification? Identification is also fine, Elsa. Okay, so in your context, I also got some suggestion from you people. So what we can do is, നമുക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു റെഫറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെരിഫിക്കേഷൻ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്. പിന്നെ എന്താണ്? Identification is something that we can use. And the third one is confirmation. Confirmation is another word that we can use in the referral scenario. ഇപ്പോൾ സിനാരിയോ റെഫറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? വെരിഫിക്കേഷൻ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ. ഇസ് ദറ്റ് ഓക്കെ? ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം? സുധാ, ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാളും ഈ ഒരു റെഫറൽ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഈ ഒരു സെയിം പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാണ് വേണ്ടേ. I am one of the registered nurses clinic for the verification. Yes, please be seated as yourself how can I address you during the role play? Okay, അത് നമ്മൾ സിജി റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ,
If patient is hospitalized, may I check your patient ID band? ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മേ ഐ ചെക്ക് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഐ ഡി ബാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫറൽ ആയിട്ട് വരുമോ ടിച്ചി? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഡൗട്ട് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ്. പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വരില്ല, റെഫർ ചെയ്ത് വരവുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവരെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും. Good evening, John. Please be seated. I'm one of the registered nurses working here in this community clinic. For the verification, could you please tell me your name? Exactly. Yes, well done, girls. This is how we can structure your introduction if it is a referral case. I hope you got an idea. So, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റെഫറൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? വെരിഫിക്കേഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, കൺഫർമേഷൻ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, clarification will be my least, the least suggested word. The first three will be absolutely fine, Anju. Okay? And yes, we lost some couple of time. Good morning, John. I am Adra, one of the registered nurses. For my confirmation purpose, could you restate your name? Adra Vishnu, that is a perfect introduction. Well done. Okay? And I'm going to give you another example. That is result collection. ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ. വി ഹാവ് ഡൺ ദെയർ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, hospital ward, and we have done their test and we are going to tell them അവരുടെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. എന്തൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ. ദ സിനാരിയോ, ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ യു പീപ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാക്കി ഞാൻ തരാം. ഇതെന്താണ്, ഈ ഒരു സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് എന്താണ്, അവരുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇവിടെ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്? വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദം. We are approaching the patient. Okay? Yes, God of all. Hi, God of all. Okay. So, അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to greet the patient. Then we have to introduce ourselves with our designation. പിന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? Are you Mr. Alex? Confirm the patient identity. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റൈറ്റ് പേഴ്സണ് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. We are supposed to hand over the test result to the right person, right? So, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? Confirm the identity of the patient. Are you Mr. Alex? Is it the? I'm just providing you with an example. Then പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? Set your agenda. I have your test results and I'm going to discuss it with you. I have your test result and I'm going to discuss it with you. So, this is how, and another example. The scenario is, we got the test result and we are approaching the patient to reveal the test result. So first of all, we have to greet the patient, then introduce ourselves with our name and designation, then confirm the patient identity. Confirm the patient identity. Are you Mr. Alex? Then set the agenda. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അജണ്ട പറയാം. എന്താണ് നമ്മുടെ അജണ്ട? I have your test result and I'm going to discuss it with you. Is then another scenario. Is that clear? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഇങ്ങോട്ട് റെഫറൽ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ? സോ ഗ്രീറ്റ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്, നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആർ യു മിസ്റ്റർ അലക്സ്? ദെൻ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ എന്ത് നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരും? ദേ ആർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് എന്നവർ കൺഫേം ചെയ്യും. അവരുടെ പേര്, സോ ഹി ഓർ ഷീ, ഹി ഈസ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് എന്നവർ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദേ ആർ, ഹി ഈസ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് അലക്സ്, ഐ ഹാവ് യുവർ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. യെസ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് വി നീഡ് ടു. Good morning, I'm Raghi, one of the registered nurses in this. Can you please tell me your name for identification purpose? I'm here to discuss your test report. Yes, that is perfect, Raghi. Nitya, in this case, we need to ask name during the preparation time. No, ഇത്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ തന്നതാണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുമാണ്. എന്താണ്, ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണോ. അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ വെൻ വി ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ റിസൾട്ട് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ വി ആർ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ഇറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺഫേമിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? In this case, we need to ask patient during preparation time. Annal, yes, definitely we have to ask the patient during the preparation time. Annalalle, are you Mr. Alex? എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണോ? I hope I have addressed your doubt. I have I have clarified your doubt, Nitya. Bin Simol, yes, clear. Good morning, I'm Suja, a nurse working in this clinic. Are you John? Your test result is available and may I discuss it with you? Nurses working in this department. If I'm not wrong, are you Alex? I have your test result and I'm going to discuss with you. Is that okay for you? Yes. Okay. That is fine, Princey. Yes, I have your test result and I'm here to discuss it with you. Is it good time to talk with you? Okay, that is fine. I'm here to discuss your test result. Yes, Tiji, perfect. Yes. All right. Sheija Bilash, good morning. My name is, and I know your name. Your test results are out, so I'm going to discuss it with you. Shall I? So അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷീജ, we have to ask for their permission also. Shall I എന്നവിടെ ചോദിക്കുക. Only when we get the permission we are supposed to proceed with the role play. അതൊക്കെ ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Could you please tell me your name and age for verification purpose? I'm having the test. I'm having the results of you. I'm having your results with me. I'm having your results with me. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അമുദ, one of the registered nurses in this ward. Am I talking to Mr. John? Okay, are you Mr. Alex? I have your test result and I'm going to discuss with you. Is it right? Is it the right time? Is it the right time? Is it the right time? Is it the right time to have a conversation? അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് കേസസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് റെഫറലായിട്ട് വരുന്നു. ഈ എക്സാമ്പിൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വി ഗോട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, can ask may I? Yeah, may I is fine, Princey, that is completely fine. Example 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, we got the test result and we are approaching the patient. Is it okay? And this is the case 3 for you. This is something that everyone is confused. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. This is nothing but ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് തരുവാണ്. We have just examined cases. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും കൂടെ വിളിക്കാം, just examined cases. ഓക്കെ ആണോ? കേസ് 3. സോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. We don't need to introduce ourselves. We can avoid both greeting and our introduction as well. അത് രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് കേസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് കേസ്. So we can open that particular conversation by telling, thank you for allowing me to do your examination. Or otherwise we can say, I have completed your examination and your cooperation is well appreciated. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ examination complete ചെയ്തു and your cooperation is well appreciated. Good morning, my name is, are you Mr. Alex? I have your test result. I'm going to discuss with you. Is it right time to photo? Is it Nitya, I'm going to discuss it with you. Is this the right time to talk? Is this the right time to talk? I'm going to discuss with you. Shall I? Manju, ask a question also. Shall I? Thank you for allowing me to examine your wound. Yes, Sunira, that is perfect. Good morning, sir. I'm Seema, one of the registered nurses in this community clinic. For your identity, are you Mr. Alex? For my confirmation. For your identity എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും that won't be the right usage. On that note, you can use for my confirmation, are you Mr. Alex?
I have your test result and I'm going to discuss with you, shall I? It's very much important to ask for the patient permission. Okay, Sucha, thank you for allowing me to examine you from my examination. Okay, that is perfect. So, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കേസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? All right. So these are the things that we were planning to discuss so far. So in our today's session, I'm going for a quick recap. In our today's session, we started off with the non-case. So the non-case ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? The most important thing is ask the interlocutor during the preparation time. During the preparation time, ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? When at times, how would you like to be called? അങ്ങനെ ചോദിച്ച് പേര് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം move according to the role play card. And I have provided different types of cases or types of case when it comes to നോണിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കേസസ് വരും. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നോൺ കേസ് ബട്ട് മീറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഗ്രീറ്റ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗ്രീറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ, സെറ്റ് ദി അജണ്ട. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് കേസ്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ടൈപ്പ് 2. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കേസാണ് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി മെറ്റ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മളിതിന് മുന്നും അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല? ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എസ് ഗോ ഫോർ എ കാഷ്വൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ എം ഹിയർ ഫോർ യുവർ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾസോ. റെഫറൽ സെനാരിയോ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫറൽ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കൺഫേം ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്, നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കൺഫേം ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ടു ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. All right, and the case 3 for today is without introduction, just examined cases. Just examined cases can be started by telling, thank you for allowing me to do your examination, or I have completed your examination and your cooperation is well appreciated. All right, so that's all for today. Thank you so much everyone for your patient listening and for being here for a very long time. I know we had some sort of technical glitches in the beginning. We started off and we cut off again, we started off again. We were forced to stop our live. Then with the third stretch we started off it, and but I'm really glad, I'm really happy, and I'm really thankful that all of you people stayed with us and joined our live session when we started it back. All right, so thank you so much. Thank you everyone. We will be continuing the rest of our introduction. പല സിനാരിയോസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അപ്കമിങ് ലൈവ് സെഷനിൽ ഇനിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ we will be continuing in our next session. All right, yes, thank you Princey, Seema, Tiji, Liba, thank you so much everyone. Natya, Sichi, Salmi, thank you, Sinida, Elsa, Ashwati, thank you so much, and I'm really glad and I'm really privileged to share a live session with you people, to be in a live session with you people, and I'm really glad and happy that it is clear for you people also. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. സോ അതിൽ അറിഞ്ഞതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. We will be definitely coming up with more interesting and useful stuff for you people so that you can ace your OET speaking subtest with the highest score. Thank you so much.